नमस्कार. आजच्या या अतिशय प्रसन्न आणि सुंदर संध्याकाळी मी श्रीकांत लोहकरे MBAचा जॉईंट सेक्रेटरी, उपस्थित सर्व सभासदांचं आणि आपल्याचे प्रमुख पाहुणे आणि आपले वक्ते डॉक्टर शिरीष संखे या सर्वांचं MBAच्या मॅनेजिंग कमिटीच्या तर्फे हार्दिक स्वागत करतो. आजच्या कार्यक्रमाची सुरुवात आपण प्रथेप्रमाणे राष्ट्रगीताने करणार आहोत. त्यासाठी सर्वांनी जागेवर उभं राहावं अशी मी आपणास विनंती करतो. भारत माता की जय. स्विच ऑफ नका करू, कारण वापरायचं आहे. ओके, सॉरी, सायलेंट मोडवर करायचं सगळ्यांनी फोन. आपल्या सर्वांचे आराध्य दैवत आणि प्रेरणास्थान छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या प्रतिमा पूजनासाठी मी आजचे आपले प्रमुख पाहुणे डॉक्टर शिरीष संखे, तसेच अध्यक्ष ज्ञानेश्वर घाटे, कार्याध्यक्ष अंकुश आसबे, उपाध्यक्ष नितीन देशपांडे, सेक्रेटरी प्रमोद पाटील, खजिनदार रवींद्र पाटे आणि माजी अध्यक्ष असुदेव दरोडे या सर्वांना मी आमंत्रित करतो. तसेच संदीपजी कोलटकर यांनाही शिवप्रतिमा पूजनासाठी मी आमंत्रित करतो. शिरीष संखे सर व MBAचे अध्यक्ष नंदू घाटे यांना व्यासपीठावर स्थानबंध होण्याची विनंती करतो. धन्यवाद सर.
अध्यक्ष नंदू घटे यांना विनंती करतो की त्यांनी अध्यक्षीय मनोगत व्यक्त करावे. सर्वप्रथम MBOच्या वतीने मॅकेन्झी इंडियाचे हेड श्री डॉक्टर शिरीष संखे साहेब यांचं मी स्वागत करतो. त्याचबरोबर त्यांना आणण्यासाठी जे प्रयत्न केले, बरेच फोन झाले, कारण साहेब बिझी असायचे कायम आणि ते इंडियामध्ये नसायचे, ते अमेरिकेत असायचे, दुबईमध्ये असायचे, पण आमचा फॉलोअप कायम चालू होता. आणि संघटनेचे ते माजी अध्यक्ष आहेत सुधीर दरोडे साहेब, त्यांचे मी आभार मानतो, कारण त्यांच्यामुळेच आजचा हा कार्यक्रम आपल्याला मिळालेला आहे. तसेच उपस्थित असलेले सर्व सभासद, मॅनेजिंग कमिटीचे सर्व मेंबर्स यांचे मी स्वागत करतो. आणि थोडक्यात मी MBOची स्थापना आणि त्यानंतर केलेले कार्य. MBOची स्थापना ही SR कुलकर्णी सरांनी आणि अजून काही त्यांच्याबरोबर लोक होती त्यांनी मिळून 2001 साली केलेली. आज 350 आमचे मेंबर्स आहेत संघटनेचे. आणि ही संघटना फार चांगल्या पद्धतीने काम करत असताना एक मनामध्ये विचार आणताना SR सरांनी आणि सर्व मॅनेजिंग कमिटीच्या मेंबर्सनी विचार केला की ही संघटना महाराष्ट्रभर झाली पाहिजे. म्हणून महाराष्ट्रभर करण्यासाठी आपण 2 महिन्यापूर्वी मराठी बांधकाम व्यावसायिक महासंघ याची स्थापना केली. आणि त्याचे चेअरमन आहेत आपले मुंबईचे सुरेश आवरे साहेब आणि अध्यक्ष आहेत SR कुलकर्णी साहेब. अशी ही संघटनेची व्याप्ती आम्ही वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहोत. आता ही व्याप्ती वाढवताना सर्वात महत्त्वाचं काय आपल्याला, तर आजचा जो कार्यक्रम आपण घेतलेला आहे की सुनियोजित शहरीकरण, निवड व संधी. निवड आणि संधी म्हणजे महत्त्वाचं काय आपल्याला, तर तुमच्यासारखे जे मॅकेन्झी इंडिया कंपनीने काम करणारी लोक आहेत की ते आपल्याला एक व्हिजन देतात, ते आपल्याला एक प्रोजेक्ट देतात, ज्या प्रोजेक्टमुळं आपलं म्हणणं काय असतं की आपली डिमांड वाढली पाहिजे. सप्लायपेक्षा आपली डिमांडवर गरज जास्त असते, जास्त लक्ष असतं. आज डिमांड वाढवणं म्हणजे काय, तर जर पुण्यामध्ये IT पार्क हिंजवडीचं झालं नसतं तर आपल्याला त्यावेळी कळालं असतं की नोकऱ्या उपलब्ध झाल्या तर आपल्याला घरांना मागणी येते. नोकरी जिथं उत्पन्न होणार आहे ते वेगवेगळे इंडस्ट्रीज, वेगवेगळे बिझनेस हे कशा शहरामध्ये येतील आणि त्याची व्यवस्थित डेव्हलपमेंट कशी राहील, त्याला पाणी पुरवठा, बाकीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर या गोष्टी कशा पद्धतीने मिळतील, त्याच शहराची चांगल्या पद्धतीने वाढ होत असते. आणि मुंबईला पुणे हे शहर जवळ असल्यामुळं पुण्यावर सगळ्यांचं प्रेम फार आहे. कायदे कानून सगळ्या गोष्टी फार चांगल्या असतात, त्यामुळे लोक विविध शहरातून सुद्धा पुण्यामध्ये येतात, तसेच वेगवेगळ्या गावातून सुद्धा पुण्यामध्ये येतात. आणि काम अँड क्वाईट शहर म्हणून आपलं हे पुणे शहर ओळखलं जातं. तर त्याबद्दल महत्त्वाचं सांगायचं म्हणजे आता मॅकेन्झी इंडियाची जी कामं चालतात ती फार मोठ्या स्तरावर आहेत. इंटरनॅशनल लेवलला ते काम करतात आणि इंडियाला ते रिप्रेझेंट करतात की इंडियाकडनं बाहेरच्या बाजूला काय डेव्हलपमेंट झाली पाहिजे किंवा इंडियामधली डेव्हलपमेंट करण्यासाठी बाहेरनं फंड्स कसे आले पाहिजेत किंवा PMO ऑफिसला त्यांचं सजेशन्स असतं. अशा वेगवेगळ्या प्रकारे ते त्याची माहिती देत असतात. आणि ही माहिती देत असताना एक महत्त्वाचं काम असं आहे की शेवटी डेव्हलपमेंट ही प्रायव्हेट जर असेल तर ती पटकन होती, पण ती जर सरकारी खात्यामधली डेव्हलपमेंट असेल तर त्या ठिकाणी अधिकारी आणि राजकारणी महत्त्वाचं असतं. राजकारणी जर आपल्याबरोबर असतील, अधिकारी जर आपल्याबरोबर असतील तर मॅकेन्झीसारख्या कंपनीनी दिलेल्या प्लॅन्सचं इम्प्लिमेंटेशन हे फार चांगल्या पद्धतीने पटकन होऊ शकतं. तर मला दुसरं एक असं वाटतं की आपल्यासारख्या संघटनेनी आणि आपले जे असलेले राजकीय किंवा इतर जे संबंध आहेत हे संबंध जर एकत्र केले तर नक्कीच मॅकेन्झीसारख्या कंपनीबरोबर आपण काम करू शकतो आणि त्यांचे आपले इनपुट सर्व घेऊन आपण चांगल्या पद्धतीने पुढे जाऊ शकतो. याची एक मला थोडीशी MBO बाबत एक म्हणजे महासंघामध्ये जर आम्ही हे विषय मांडले तर 100% चांगल्या प्रकारे आम्ही ते काम करून आपल्याबरोबर राहू, सुधीरबाईंना बरोबर घेऊन पुढे जाऊ. तसंच बाकीचं काही संघटनेबाबत जास्त बोलण्यापेक्षा तुमचं जे असणारं प्रेझेंटेशन आहे हे ऐकणं आम्हाला जास्त महत्त्वाचं आणि मोलाचं वाटतं. त्यामध्ये व्यवसाय वाढीसाठी किंवा आम्ही जे व्यवसाय करत आहोत आत्ता तो व्यवसायामध्ये पूरक व्यवसाय अजून कुठला आम्हाला मिळू शकतो का, की जे कोरोनाच्या काळात आम्हाला कळालं की बाबा एकच व्यवसायावर जर अवलंबून असेल तर माणसाची हाल काय होतात. म्हणजे आमची संपूर्ण टीम आमच्या घरात बसून आहे पण पेमेंट मात्र आम्हाला करायला लागतं.
त्याचं व्याज मात्र आम्हाला भरायला लागतं. 24 आवर्स व्याज चालू असतं. अशा वेळेस आम्ही काय केलं पाहिजे? तर अशा वेगवेगळ्या प्रकारचे जर काही बिझनेस असतील तर आपण गाईडलाईन द्याव्यात. MBAची लोक नक्कीच त्या पद्धतीने फॉलो करतील असं मला 100% वाटतं. आणि आपण इथं या कार्यक्रमासाठी आपण आलेला आहात त्याबद्दल आम्ही परत एकदा मी तुमचे आभार मानतो. सिद्रीबाईंचे आभार मानतो हा कार्यक्रम उपलब्ध करून दिल्याबद्दल. आणि याचं आम्ही रेकॉर्डिंगसुद्धा करत आहोत. म्हणजे ते रेकॉर्डिंगही आम्ही नंतर यूट्यूबवर किंवा आमच्या चॅनल वेबसाईटवर आम्ही अपलोड करणार आहोत. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद घाटे सर. आजचे आपले प्रमुख पाहुणे आणि वक्ते डॉक्टर शिरीष संखे यांची सर्वांना ओळख करून देतो आणि त्यांच्या कार्याची विस्तृत माहिती आपण सर्वांना सांगतो. डॉक्टर शिरीष संखे यांनी त्यांचे ग्रॅज्युएशन हे युनिव्हर्सिटी ऑफ पेनिसिल्व्हेनिया USA येथून वॉटर मॅनेजमेंट प्रोग्राम यामध्ये केलेले आहे. तसेच त्यांनी पर्ड्यू युनिव्हर्सिटी USA येथून केमिकल इंजिनिअरिंगमध्ये PhD प्राप्त केलेली आहे. शिरीष संखे हे जगप्रसिद्ध मॅकेन्झी अँड कंपनी या संस्थेमध्ये सिनियर पार्टनर आहेत. मॅकेन्झी ही कंपनी जगभरामध्ये अनेक राष्ट्रांना विविध विषयांवर सल्ला व सेवा देते. या जगप्रसिद्ध कंपनीचं कमालीचं प्रभुत्व असलेला एक विषय म्हणजे शहरीकरण. तसेच काही देशांच्या इन्फ्रास्ट्रक्चर व डेव्हलपमेंटशी निगडित प्रकल्पांमध्ये पॉलिसी मेकिंगची महत्त्वपूर्ण भूमिका ही मॅकेन्झी अँड कंपनी बजावते. मॅकेन्झी ही कंपनी ऊर्जा व बेसिक मटेरियल्स जसे की सिमेंट, स्टील, खाण उद्योग व इन्फ्रास्ट्रक्चर या क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या कंपन्यांच्या पुनर्रचना व कायापालट करण्यात विशेष सेवा पुरविते. डॉक्टर शिरीष संखे हे भारतातील ऊर्जा व पायाभूत सुविधा या क्षेत्रात अग्रगण्य असलेल्या अनेक कंपन्यांना आपल्या अचूक अनुभवाने योग्य सल्ला देऊन मोलाचे मार्गदर्शन करतात. भारत सरकारच्या ऊर्जा व मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामध्ये व अर्थव्यवस्था वाढविणाऱ्या प्रकल्पांमध्ये सल्लागार या नात्याने निर्णय प्रक्रियेत मोलाची भूमिका बजावतात. पायाभूत सोयीसुविधा, ऊर्जा, शहरीकरण व पब्लिक सेक्टर या क्षेत्रांमध्ये डॉक्टर शिरीष संखे यांचे विशेष कार्य आहे व या क्षेत्रात काम करण्याचा प्रचंड मोठा अनुभव पाठीशी आहे. तसेच मॅकेन्झी बरोबर 25 वर्ष काम करण्याच्या कार्यकाळात डॉक्टर शिरीष संखे यांनी अनेक मोठ्या कंपन्यांना त्यांच्या व्यवसाय वृद्धीमध्ये महत्त्वपूर्ण वाढ करण्यात मदत केलेली आहे व परिणामस्वरूप या सर्व कंपन्यांची मार्केट व्हॅल्यू उत्कृष्ट रीतीने वाढलेली आहे. मागील काही वर्षापासून डॉक्टर शिरीष संखे हे मॅकेन्झीचे RTS म्हणजे रिस्ट्रक्चरिंग अँड ट्रान्सफॉर्मेशन सर्व्हिसेस हे कार्य अग्रेसरपणे चालवित आहेत व एशियाज ग्लोबल एनर्जी माइन अँड मटेरियल्स प्रॅक्टिस यांचे प्रमुख म्हणून काम करीत आहेत. या व्यतिरिक्त डॉक्टर शिरीष संखे यांनी अर्थव्यवस्थेची प्रगती व शहरीकरणाची आव्हाने यावर अनेक महत्त्वपूर्ण व माहितीपर मोलाचे लेख लिहिलेले आहेत. त्यांचे या विषयांवरील नवीन उल्लेखनीय काम हे मॅकेन्झी ग्लोबल इन्स्टिट्यूट MGI चे इंडियाज टर्निंग आउट अँड इकॉनॉमिक अजेंडा टू स्पर ग्रोथ अँड जॉब्स या विषयांवर आधारित आहे. डॉक्टर शिरीष संखे या लेखाचे सहलेखक आहेत. या लेखात त्यांनी अर्थव्यवस्थेची पुनर्रचना व सुयोग्य रोजगार निर्मिती करून सन 2030 पर्यंत साधारण 90 कोटी लोकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात काय उपाययोजना कराव्यात यावर विस्तृत लेखन केलेले आहे. अशा प्रकारे आज आपल्याला लाभलेले प्रमुख पाहुणे हे चतुरस्त्र व व्यासंगी आहेत. धन्यवाद. मी डॉक्टर शिरीष संखे यांना विनंती करतो की त्यांनी MBAच्या सर्व सभासदांना मार्गदर्शन करावे व आपले प्रेझेंटेशन द्यावे. त्या उत्कृष्ट मराठीमध्ये माझे इंट्रोडक्शन दिल्यामुळे धन्यवाद. तेवढ्या उत्कृष्ट मराठीमध्ये हे प्रेझेंटेशन येईल असं मी तुम्हाला सांगू शकत नाही, कारण त्याच्यामध्ये बरेच इंग्लिश शब्द, पण तरी देखील मी प्रयत्न करेन. मध्ये मध्ये मराठी वापरेन, मध्ये मध्ये इंग्लिश. तर आजचा विषय प्लॅन अर्बनायझेशन अँड एव्होल्युशन ऑफ इंडियाज रिअल एस्टेट सेक्टर असा आहे. आणि फक्त एकच माणूस 30 मिनिटं बोलत राहिला तर मग कधी कधी कंटाळा येतो, म्हणून मी मध्ये मध्ये काही प्रश्न टाकलेले आहेत. आणि त्याच्यासाठी नॉर्मली मोबाईल फोन ऑफ ठेवावा लागतो, पण इथं मोबाईल फोन ऑन ठेवण्याची आपण ऑन ठेवणार आहोत. आणि त्याच्यासाठी कसं पार्टिसिपेट करायचं ते त्याच्यासाठी आधी 1 मिनिट घेऊया आपण. प्लीज तुमचा मोबाईल फोन बाहेर करा. एकतर हा QR कोड स्कॅन करा किंवा हा polev.com स्मार्टफोन असेल किंवा तुमच्याकडे 3G किंवा 4G असेल तर polev.com पुणे आधी राईट. हे तुमच्या फोन ब्राउझरमध्ये
तुमचं नाव टाका फक्त. इवन दो it is anonymous thing, just so that we know that. Let's try it out, okay? म्हणजे जस्ट किंवा हा चालतो की नाही बघण्यासाठी. म्हणून लेट स्टार्ट विथ सेईंग राईट व्हॉट इज युअर फेवरेट स्पोर्ट. त्याच्यामध्ये तिथं तुम्ही यू कॅन डिरेक्टली प्रेस ऑन युअर फोन. जमतंय ना? अच्छा. माझं तर कबड्डी आहे बाबा. Okay, good. So the 65 total results, at least 65 people entered, which is to say it's a good poll, this thing, right? Okay, so now let's talk about the main presentation, okay? So 5 topics करणार आहे. पहिला, let's start with importance of real estate and construction sector. अर्थात या ऑडियन्सला त्याचा इम्पॉर्टन्स सांगण्याची जरूर नाही, पण तुम्ही जर ओव्हरऑल देशाचा मॅक्रो इकॉनॉमिक व्ह्यू घेतला तर इट्स अ व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट सेक्टर. ओके, तर जसं इंट्रोडक्शनमध्ये सांगण्यात आलं, पुढचं नेक्स्ट, की आम्ही आता 2020मध्ये 2020ला ॲक्च्युली जूनमध्ये हा रिपोर्ट मॅकिन्झी ग्लोबल इन्स्टिट्यूटचा सादर केला, ज्याच्यामध्ये आम्ही सांगितलं की पुढच्या 10 वर्षात म्हणजे नेक्स्ट डेकेड 90 मिलियन म्हणजे 9 कोटी जॉब सीकर्स विल बी कमिंग इन द वर्कफोर्स. ओके, आणि ते ॲब्झॉर्ब करण्यासाठी यू नीड 8 to 8.5% ग्रोथ. ओके, सो जे आपलं 5-6%, 5 to 6% ॲक्च्युली इज नॉट इनफ. ओके, अँड यू नीड टू गो टू 8 to 8.5% GDP ग्रोथ. हा थोडासा कॉम्प्लेक्स चार्ट आहे, पण त्याच्यामध्ये प्रत्येक लोक विचारतात की हे शक्य आहे की नाही. तर ॲक्च्युली शक्य आहे, आणि ह्याच्यामध्ये एक इक्वेशन आहे, ते मी आता इकॉनॉमिक इक्वेशन आहे, की बाबा जे GDP ग्रोथ आहे ते म्हणजे नेट एम्प्लॉयमेंट प्लस प्रोडक्टिव्हिटी ग्रोथ, अशा 2 ॲडिशन्स आहेत त्यामध्ये. ओके, तर तुम्ही पहिला डेकेड जर बघितला भारताचा म्हणजे 2000 ते 2012, त्यावेळी नेट एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ 1.3% होती आणि प्रोडक्टिव्हिटी ग्रोथ 5.8%, असा करून 7% GDP ग्रोथ होता. ओके, म्हणजे ते ॲडिशन आहे त्याची 1.3 + 5.8. ओके, दुसरा डेकेड साधारण ह्याच्यामध्ये नेट एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ 0%, पण प्रोडक्टिव्हिटी ग्रोथ 6.9%, म्हणून 6.9% GDP ग्रोथ होता. आम्ही असं म्हणतोय की तुम्ही जर पहिला डेकेडचा एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ आणि दुसऱ्या डेकेडचा प्रोडक्टिव्हिटी ग्रोथ जर घेऊ शकला तर ते 8 आणि 8.5%, म्हणजे वी कॉल इट द बेस्ट ऑफ द 2 डेकेड्स. ओके, होऊ शकेल. म्हणजे 90 मिलियन जॉब्स कुड बी क्रिएटेड ऑर ॲब्झॉर्ब्ड इफ यू टेक अ 1.5% नेट एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ. ओके, 1.5% हा नंबर लहान वाटतो, पण पूर्ण इंडियात 450 मिलियन 45 कोटी लोक जे वर्कफोर्समध्ये आहेत त्यांच्यावर 1.5% इज इनफ टू ॲब्झॉर्ब 90 मिलियन पीपल. ओके, तर आता हे 90 मिलियन जॉब येणार कुठून की नाही, तर ह्याच्यासाठी तो पुढचा प्रश्न विचारणार आहोत की विच सेक्टर कॅन क्रिएट 24 मिलियन ऑफ द 90 मिलियन जॉब्स रिक्वायर्ड. ओके, हां, ओके. So you can press any of the things, manufacturing including electronic, tourism, IT services, construction, real estate. There is no correct answer, so you give your answer, okay? करता येते ना press? परत लॉगिंग करा. Just refresh the page. याच्या वेळी जनरली एकच हे करायला पाहिजे, पण मे बी इट्स अलाविंग यू टू डू. येत आहे ना करता? हा, ओनली, दॅट्स गुड. इट्स सपोज टू बी ओनली गुड. आता तुम्ही 4ही ह्याच्यावर करू शकता, करा. ओके, विल क्लोज द पोल. साधारण 46 you're showing the results. So 47% are saying construction, real estate, and 22% manufacturing, including electronic, the IT services is 31%. So in this, obviously, it's not a trick question. Okay, so if you go to the next page, you know 1 in 4 jobs, which is 24 million of the 90 million jobs, is supposed to come from construction and real estate. Okay, I think it's one of the largest sectors, by the way. And most of the time when we go to policymakers, construction and real estate कोणी
जनरली बोलत नाही का, IT सर्व्हिसेस, टुरिझम, मॅन्युफॅक्चरिंग, नथिंग रॉंग, व्हेरी इम्पॉर्टंट. Okay, but 1 in 4 jobs have to come from construction and real estate. Okay, so there. Sorry. So therefore, it's one of the most vital sectors for India's economy going forward. And anytime we give this presentation, we always say that the importance of the construction and real estate sector is generally underestimated by most policymakers. Okay, as we see, but it need not be so. So as the association gets its overall construct together, I think it will be important to understand the importance, right? So म्हणून जो तुम्ही जो फर्स्ट डेकेड मध्ये 9% मध्ये कन्स्ट्रक्शन रिअल एस्टेट, सेकंड डेकेड मध्ये मात्र 4.4%, आणि त्याचा साधारण अनुभव तुम्हाला सर्वांना आला असेल. बिटवीन 2010 to actually 2014 to 2020 must have been a rough period. This is overall construction and real estate, but going forward, it is required to be 8.5%, and we think it is indeed possible to get it at 8.5%. So my overall conclusion here for the real estate construction sector is the next 4 to 6 years will be good, because of multiple reasons, not just because India requires it, but also there are a lot of macroeconomic factors that will be going. So instead of growing at 4-5%, it is capable of going at least to 7 to 9%. And Pune has a very important role to play, as you will see later. Now, of course, the macro factors, about total India's population is itself increasing. Age-wise comparison, India is the working age population, and you'll see later, even in Pune, working age population is going up by 50% in the next decade. Income-wise, household composition, middle class, we are adding around 140 million households, and average household size is decreasing. That means more housing is required. Okay, so therefore, all the macro factors are very much towards supporting real estate and construction. And another reason, to go to the next page, somebody mentioned before that huge amount of private discretionary capital is pouring into real estate. This is for Asia, but also for India. So whenever I talk to the Blackstones and the KKRs and the large real estate funds, I think their allocation to India is only going up, right? And they keep on asking us always, are there opportunities, especially for the warehousing, commercials, and the right residential projects. Okay, so that type of discretionary money coming into real estate, not necessarily it comes at the level of a small or medium-sized builder, but that coming into the sector itself is a big boost for the whole sector. So our overall sense has been that it should be good going forward. But let me ask you a question before we move. How has been the real estate sector in Pune over the last 12 months compared to the last 3.5 years? Okay, 4 answers. Excellent, couldn't be better, good, bad, very bad. There's some smiles going around. अजून नाही आलेलं, रिफ्रेश नाही झालं. So 82% are saying that maybe it is compared to 3 to 5 years, but it seems that it has been good, and our sense is that this macro trend, this tailwinds will continue for the next 5 to 7 years. So this is quite an enormous opportunity for all of you to really take advantage of it. And what that taking advantage means, I have a few thoughts, but I'm sure that you will have many more. Okay, so that's the general macro sense of the real estate picture. Now let's go to the topic number 2, which is real estate is very much related to the urbanization journey of a country, right? And if you look at it, page number 1. India has been a slow urbanizer, okay. Partly because our job creation and urbanization has been a little bit haphazard, okay. So it's a slow urbanizer. I mean, if you look at, of course, China, everybody gives the example, which started at the same place in 1960, 1970, but has now gone to 60% urbanization. Of course, the right level of urbanization eventually will be 85 to 90%. We are at 34, right? सो 34% जो 90% जो जर्नी आहे तो अजून पुढच्या 50 वर्षात होणार आहे.
right? So that's a long-term macro trend, okay, is going to happen, whether we like it or not, okay? No matter how many we like villages, urbanization will happen, okay? So that's the long-term macro trend, but at the same time, India has been a bit of a slower urbanizer, and it's one of the lowest urbanization percentage if you look at the next page, right, compared in the top 10 economies by GDP, so India is only at 34%, everybody else is at, as you can see, between China is at 60 because still going, it's pulling people out of agriculture, but everybody else is above 80%. So that's the journey that we are on. On one side, this is a problem. On the other side, it's an opportunity for you and your children for India's real estate sector. I always use this saying that 80% of India is not yet built. Okay, 80% of India is not yet built. So you and your children and our grandchildren are going to build that India, right? So that's the opportunity. Of course, on one side we say it should have been built by now, but so that's both the problem as well as opportunity statement from an urbanization perspective. Now, how does Pune rank in this, right? So Pune, I think, as we look at metropolitan areas in the country, we as Mckinsey rank Pune metropolitan region very highly. Okay, it's mainly because of the modern economy. I think Pune can be a really great participant. The data काही दाखवलेला आहे तो सांगतो GDP in 2030. So PMR चा GDP we think it will be around $111 billion. Okay, आता $1 billion आणि ह्याच्यामध्ये आता I won't translate it for you in terms of rupees, but India's overall economy by 2030 will be $5 to $6 trillion. Okay, त्याच्यामध्ये 111 billion पुण्याची economy असेल. So that GDP will be bigger than many countries, right? It's bigger than Hungary, Kuwait, Vietnam, Ukraine, Iraq. Okay, so think about Pune metropolitan region as a country, the GDP of country. So therefore, and if you look at what's going into the job creation, and I'll talk more about it, I think it's a fairly positive story. PMR. Not everyone is that positive, I would say. I wouldn't necessarily say Kolkata is that positive, right? Because it's now a lot of factors are coming together for Pune metropolitan region. Right? If you look at the population itself, you will also find that the working age population will increase by 1.4x. 40% वाढेल. At the same time, aging population will double in the next 10 years. Okay, so that also again is a problem and opportunity. Okay, so aging population, that means everything related to old age homes and old age services, that population is doubling. So again, you have to step up for that. But the working age population, which is where middle income, residential income, housing goes, is going to go up by 40%. Okay, so that's again is a big opportunity. At the same time, Pune has lots of challenges. Okay, so I just have one more question for you. On which urban parameter PMR is one of the worst? I'm purposely putting this as a challenge, even though I'm using it negatively, right? And see whether it comes. Go to your survey. अजून नाही आला का आला मी चारच पॅरामीटर दिले तसे साधारण एव्हरी अर्बन एरिया इज डिनॉमिनेटेड बाय 25 पॅरामीटर्स पण इथे मी चारच दिले जस्ट okay your answer saying that share of public transport is where we have been the worst and other water availability hospital etc. So generally this group has been pretty good in giving the right answers. Okay, I think you guys have a lot of experience in giving exams. I think when you were in school. So you're right. I mean, I think percentage of households living in slums. Of course, nobody beats Mumbai. Okay, which is 55 to 60%. So, but in Pune, it's 21%. Okay, so that's still higher than the national average, right? But it's really the share of public transport is where we have the one of the worst I have seen in any metropolitan areas. Bangalore being similar, which is a little bit of a shame because
both knowledge capitals of India have been very bad on share of public transport. This will change, I'm sure, but it's only 20% when cities like Mumbai has been at 80%. Okay, so share of public transport, bus fleet per lakh population, everywhere it's a bit low. So as the association is looking at the overall urban parameters, I think that's making sure that Pune's parameters don't fall short, because that directly gives rise to how the jobs come and how companies decide to invest in Pune. Okay. So this is topic number 2, India's urbanization journey. Okay. Now let's go to one of the most important issues of housing in India overall, worldwide, but in India, affordability, whether we can afford it or not. So let's see some data related to affordability. Okay, and some of that will surprise you, right? Just let's go to the next page. So this of course is a complex chart, पण एवढंच या चार्ट मध्ये एवढंच लक्षात येतं की हा जो अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस आहे हा ग्लोबल आहे. 90% of house prices in 502 international cities are considered unaffordable. Okay, and 1.6 billion people worldwide live in substandard or dilapidated housing. Okay, so affordability is worldwide a problem, but India faces real affordability gap. Okay. So if you can see again that this is home price to income ratio. Normally this ratio should be less than 2. Okay, average income to average home price. Okay. In India it's 4 or 5. Okay, partly because of high land prices, high taxes, high input cost, and very inefficient construction methodology. Okay, we'll talk about it. Okay, so 4 to 1 means 50% of the population cannot afford housing. Okay, and that you must have seen, right? And that's why you focus on middle income housing normally between 50 lakhs to 1.2 crores and so on. But the real bulk of the demand in India is this, which is less than 5 lakh rupees of household income, which is 80% of demand is in less than 5 lakh rupees of income. So house prices of 10 lakh rupees. Okay, but that for various reasons is very difficult to fulfill, right? Or maybe even house prices of 8 to 10 lakh rupees, right? But 80% of latent demand is there, and that's why I think many of you, not all of you, many of you will go to more like a household income of 20 lakh rupees, where they can have 50 lakhs, 75 lakhs, 1 crore type of houses afforded. But that's actually a very small portion of the overall economy. That's what you are catering to, which is understandable. But as the affordability can be, if it can be improved, okay, then enormous latent market becomes available. Now this is known. I mean, that's partly also the slum population shows that. But are there any? We also did in the study whether there are any targeted reforms / enablers that can be. Don't put it till I tell you. Yeah, targeted reforms or enablers that can improve the affordability by 20-25%. So just go to the page. So this is just one page to show, and this will be very familiar with it. But if you take the land cost, construction cost, legal and approval cost, developer market, taxes and interest expense as the overall affordability umbrella, we had put like 5 reforms, actually 7 or 8 reforms that will really increase the affordability all over India by 25%, which is an enormous explosion in real estate. Whatever you can do at your association level vis-a-vis Maharashtra state, you should look at. But one of them is to say there is a lot of underutilized public and PSU land all over the country. Okay, you can say that should actually, government should monetize it, bring it out, because as soon as the land becomes available, then automatically the overall pricing becomes more reasonable. The other was, as you know, the zoning, FSIs and zoning, which is we are beginning to do better, but 10 years ago the average FSI in the country was 1. Okay, right, and that is really low for overall 1. For a dense city, the inside a dense center of a city, it should be 15. Right, and then it keeps on going down to 2.5 in the residential area. That's the sort of the right thing. Of course, you have to put the public infrastructure and amenities. But Singapore, for example, and so on, really show how a rule-based transparent FSI is done. In our case, we give one FSI and then we have to spread out. As soon as you spread out, you have to provide infrastructure, water, which you cannot. Right, and the expenses of spreading out city is enormous. It's actually, let's say we have to spend 50% more money
provide infrastructure to a spread out thing. So actually, planning, zoning, and FSI regulation is the heart of. I mean, obviously, many other things are at the heart of. But how do you plan? So that DPs that come out every 20, that has an enormous role to play on how real estate and housing crisis in the country is going to look at, right? So therefore, there's a set of regulation there. Expediting land use conversion was another one. It's still very difficult, I think, agriculture to non-agriculture and so on. Prefabrication, especially to improve the time delays. Reducing stamp duties. The stamp duties of 7% is one of the highest in the world. Okay, it should be 1 to 2%. Okay, really, I mean that's. And it automatically pays for itself through GST and so on. So actually, you don't lose it. It just looks like you are losing money, but it just you don't. So 1 to 2% stamp duty and also registration, which should be less than 1%. Okay. And finally, even more tax incentive for home ownership, right? Currently, 2 lakh rupee limit. The US has, for example, no income limit, no price limit to get your tax benefits. Why should, even if one can buy a home, which is bigger price, if you get the tax benefit, just the whole economy gets going. In fact, the US president and the US chief economic advisor looks at number of housing starts in the country as a key parameter. Which India, I think if you ask our chief minister, I'm not criticizing anyone, but they would not know now how many housing starts in the state. Okay, but it's one of the key parameters of an economy to keep that as a parameter, right? So therefore, I consider home ownership and real estate as almost the core of an economy. Retail is another one, right? And therefore, just making sure that the sector can become affordable and then can expand, where the home price to income ratio actually goes to 2 rather than 4. It's just an enormous thing. Of course, the reduction of interest rates and so on must have made it a little bit more affordable now, which is what you are seeing the expansion, part of expansion in demand, right? So in this scenario, just the next question says, what's the biggest challenge facing your business? I know that generally last 1 year has been good, but just wanted to get a quick sense from this audience. Demand, land supply, cost inflation, TDS approvals and delays financing. ह्याच्यामध्ये अच्छा, पण अजून काही प्रॉब्लेम्स असतील तुम्ही म्हणताय की ह्याच्या हे सगळेच आहेत. ह्याच्यामध्ये we just have to this thing, you have to choose the most pressing problem. It's not none of the above, it's all of the above. All of the above. म्हणूनच तो all of the above टाकलेला नाहीये तिकडे. There is no right answer here. This is your answer, right? The good news is that at least the top one, demand, doesn't seem to be as big a issue anymore, which used to be 3 years ago, 4 years ago, right? Okay. So TDS approvals and delays and cost inflation seem to be at least the number one. I mean, they are all problems, but in your thing, that seems to be number one and number two as a way of. Okay, so we just looked at the overall affordability of houses, right? And now let's just take another 5-10 minutes on the trends that are affecting the real estate sector globally, right? And implications for developers. Okay, so I'm just looking at 6. These are not the only one. First one is related to asset profile and buyer expectation. And this, by the way, all this you must be facing every day. प्रत्येक दिवशी तुम्हाला you must be facing your buyers and so on. So some of that will not be new news to you. Second is scale. I'll talk about scale. Third is modularization and speed of delivery is becoming quite important. These are global trends. You have to see what is applicable to you. Okay. The role of digital analytics. Fifth one is sustainability agenda, especially energy efficiency and electrification. And the sixth one, which is related to urban planning, has such a huge impact on our business that you need to play a role in that, right? So the sort of the 6 trends. Let's take one by one, right? So first is the asset profile. So let's go here. So I'm not giving you answer. Is it office commercial versus residential versus logistics? All of them have growth rates. We have seen that residential will grow around 7 to 8%. Office will be around 3 to 5%.
right? Logistics actually 10 to 12% and so on, but growth rate is there everywhere. But one trend that we have seen is the blurring asset class, okay? So this instead of single-use building, this mixed-use, not only buildings, mixed-use districts, right, has been a big trend worldwide, okay? And this, of course, you have seen it in elsewhere, which is to say that you look at the Shanghai Plaza or downtown Dubai or Hudson Yards of New York, okay? This is all mixed-use development where you can walk to work in 3 minutes, and everything is in sort of one place. This particular trend will continue to go up. So it's not about commercial versus residential and so on. It's the mixed use and how do you optimize it. Of course, that requires larger land parcels and so on, but that's a trend you must have seen also, but that's a trend. It's a worldwide trend, which is a blurring asset class trend, okay? The second trend, which was not always there, but this is what I call it, customer is finally king. Okay, and sometimes we don't like this trend, okay, because this is, for example, this is about the rise of the millennial home buyers. I don't know how many of your buyers are millennial home buyers, which is young people, but they, for example, have 63% identified mobile and internet as the primary research tool, okay, not advertisements on the road, right? And 80% are going, 83% plan to buy homes in the next 5 years, okay. I'm just giving that, this is just some of the research, but your buyer profile is changing, the millennial is coming into play, okay, it's not yet there, most of your buyers must be still middle class, middle-aged people, but this particular class that is rising and how they do their research, what type of experience they need will affect, if not you, definitely your children's experience of this business. If you look at what are they demanding, and this is not just millennials, and this is a little bit busy chart, okay, but one is related to close relationship with nature and sustainable living, okay, whatever comes into that, green, eco-friendly, energy efficient, okay. This is coming, again, how do you incorporate it in that? The second is healthy and active lifestyle, okay. Both not just COVID related, but also the amenities, fitness centers, this, that, and so on. Third one is smart living, smart security, USB ports, Wi-Fi connections, right? And so on. The third one is multi-generation living, because younger people, older people may be living together. So how does the housing concept support various customer segments? And the fifth trend in this is service at your doorstep, right? So how do you make sure that any service is available within a few minutes at your doorstep? So this is just the 5 key themes. You must be already experiencing these 5 themes, right? In your thing, when मी जेव्हा येत होतो मुंबईवरून त्यावेळी जे ॲडव्हर्टाइजमेंट बघितलं त्यामध्ये बऱ्याच लोकांनी हे साधारण नॅचरल क्लोज रिलेशनशिप विथ नेचर और सर्व्हिसेस ॲट युअर डोर स्टेपचा प्रयत्न हे दाखवला होता. पण जे रिअली अंडरस्टँडिंग युअर कस्टमर डीपली will be quite important. These are just example. I'm sure these are not necessarily Pune example. We have seen that services at your doorstep or high-end entertainment or leisure offering, digitized safety and security features. आम्ही एक सर्वे केला होता recently. 4 city मध्ये पुणे नव्हतं त्यामध्ये, पण this should be applicable. Which is to say the customers, we looked at their pain points, okay, and if the pain points are resolved, 5 to 10% premium was possible. Now I don't know whether they will actually pay, but that's what they said, right? And the 7 or 8 key pain points. So safety and security not present, environment is too noisy, not enough greenery, environment too polluted, parking is always unavailable, not enough sunlight, okay, and nearby shopping have very limited offering. I'm just giving that as the 7 or 8 pain points, okay. So again, considering, thinking this through in terms of customer being king, right, and ensuring that as you start looking at your customers closely, right, rather than currently most of the money is made in land plus approval, right, get a good piece of land, get the approvals, and generally the money is made, but this is changing everywhere in the world as you start saying, so it's moving, what I call the real estate is moving worldwide from land plus approvals to what I call design and differentiation, okay, so just that long-term trend, okay, it's not going to happen overnight, okay, but this is quite an important trend, okay. The second one is related to scale, okay. When we presented this to Mumbai, they didn't like this chart too much, okay. So one is the share of large and organized players is going up, if you see on the left hand side, from 11% to 25% to 31% now, okay.
and percentage decline in the number of developers and number of people, smaller, weaker developers going out of business, okay, has been quite enormous. But this is a worldwide trend. I mean, Dubai, for example, has 5 people. Okay, 5 developers that have 90% of the market. Okay, so that's extremely consolidated. Of course, there's some MR and so on, which has partly government. That's not necessarily the end state, but scale. Okay, and at least having some minimum scale of 500 crores or 1000 crores per year of revenue or associated number of units will start becoming key. Again, not overnight. Okay, I am sure that many of, especially this association, maybe between 25 crores, 50 crores type of, or 100 crores per year. But that scale is a given. Is same way urbanization will go to 90%. I think consolidation and scale will be an important thing. So as your children come into business, either you differentiate extremely to say I focus on old age homes and do it so well that nobody can beat me, or you also get the scale part of it. Okay, so the scale for differentiation, how do you continue to fine tune that will be quite important. So that's theme number 2. Okay, scale. Theme number 3 is more operational, modular construction and speed of delivery. Okay, how many of you have heard the name? Don't show next one. Pruska. Do you know a company called Pruska? Have you heard about it? Any of you have heard about it? Okay. So Pruska is actually a Thai company. Okay, it works in Bangkok. It is the leading budget housing player with unprecedented 30% market share in Thailand's value segment. Okay, but it's basically is one of the pioneer examples we give to all our clients, and I'll talk about the applicability in India. But की ज्याच्यामध्ये factory approach, manufacturing approach to housing. Okay, so they have I think 8 factories, prefab factories around Bangkok. Okay, and in some part of their value segment, the delivery time from scratch is 60 days. Okay, so this thing to a fully done house in 60 days, right? Because of the manufacturing approach. In India, we looked at it, even very large developers, when we looked at it, thus the distances and economy of scale was not still working out to make that. But just understanding that, if you can compress your delivery times to 60 days, just as an example, okay, and that's extreme. Just imagine the working capital and everything that goes, because you can just keep so much. But that's the factory/manufacturing approach, and a lot of precast and prefab technology that comes in. I know that you are also beginning to use it, at least so on, but this is a very good example, and you'll always give Ruska as an example. I'm not talking about the 24-hour hotels that happen in China. This is like, Thailand is more like India, and therefore this is quite important. So that was trend number 3. I have another 3-4 charts, so just be patient. Okay. The theme number 4 is use of digital analytics. If you go, just go forward. Yeah, use of digital analytics in real estate. Okay, either on design, procurement, and execution, or marketing and sales. Okay, it is related to 3D drawings, or preparation of BOQ, which directly flows from drawings. Paperless automated quality inspection using drones, and so on and so on. And the marketing, sales, online virtual tours, right? Targeted customer campaign. How many of you are using digital analytics sufficiently in your business? You can raise hands. Nobody is using it sufficiently, that means. But this is again a big trend, and as we are working with a number of real estate players in India, the bigger ones, this is where they are making some. And in India, fortunately, investments required not high because the cost of technology is low. Okay, so therefore, this actually can dramatically, both in the design as well as the estimations of volumes, and then therefore also the schedule compression and so on, can make an enormous difference. Okay, so as you look at it, just look at the use of digital analytics. Okay, so that's theme number 4. Theme number 5 is related to, we mentioned it, which is the sustainability agenda. Okay, which is to say globally building generate up to 40% of the energy emissions. Okay, so therefore at some point, this has not come into India, but the whole energy efficiency agenda, green buildings and so on,
including in residential, will become quite important, and you will start getting differentiated interest rates, differentiated taxes, differentiated for sustainable buildings. Okay, so that trend number 5, I have not seen it yet fully here, but something to be aware of. And theme number 6, if we go to the next page, and this is my last theme, okay, is a slightly different theme. It's not at an individual builder level, but the role that master planning activities, the role that it plays for affordability, for job creation, and so on. And one of the things I always tell all state governments as well as local governments की तुम्ही physical master plan बनवण्याच्या आधी economic master plan बनवा, right? Which is job creation साठी, जे तुम्ही बोललात की tourism कुठे येणार आहे, manufacturing कुठे येणार आहे, affordable housing कुठे लागणार आहे, ओके, त्याच्यासाठी मग कनेक्टिव्हिटी आहे की नाही, ओके, त्याच्यासाठी डेन्सिटी किती द्यायची, हा जो सर्व विचार होतो. आता मोस्ट ऑफ द प्लॅनिंग इज डन बाय टाउन प्लॅनर्स हू हॅज नो आयडिया अबाउट इकॉनॉमिक मास्टर प्लॅनिंग. Okay, so therefore combination of economic master planning and physical master planning is best practice. Now the problem is that to jo DP banto to it gets done in a very old fashioned way. Okay, but I do feel that association like you can play a big role, because this we have been now beginning. If you talk to the at the chief minister office and below, this all agree, but it is not still part of the process. So a year before the DP, year before actually the real DP, this thing, the economic master plan of the area, and especially at the metropolitan level, right, is quite important, not just as the municipal level, and how that then flows into transportation plan and so on, is one of the most important things you could do, okay, at your local level, to make sure that real estate and job creation takes off in the area that you are in. So that's theme number 6, on what type of role you can play on the regional and municipal master planning. Okay, so this was the sort of the 6 trends on real estate. So I'm mostly done. Other than we just then take the summary of the key messages of this presentation. Right, go to the next page. Okay, so it says generally a positive atmosphere. Okay, for the next 5 years. So enjoy and leverage. But the key takeaways for developers is customer is king. Go for differentiation. Focus on the right segments. Optimize your scale, then cost and time through modularity and design. Energy efficiency, sustainability quite important. Digital analytics, start incorporating, and work actively with the metropolitan and municipal plan. Okay, so that's sort of the overall key messages. That ends my presentation. The last question to you is, how do you feel about the next 5 years for the real estate sector in Pune? The last question was about the last 12 months, but now I am asking for the next 5 years. I didn't think that there have been so many excellents, but that's very good to see. Right? I thought most of you will start saying good, but 90% are saying it's excellent to good. So, Nandu Sahib and Sudhir Sahib, I think you don't have to do much. Just go take advantage of it. Okay, and the association will flourish, the industry will flourish, hopefully. Okay, thank you. थँक्यू सर. खूप उत्कृष्ट रीतीने तुम्ही फ्युचर प्रेडिक्शन काय असेल कन्स्ट्रक्शनमधलं आणि शहरीकरणाचं महत्त्व काय आहे हे खूप चांगल्या प्रकारे उदाहरणांसहित सांगितलेलं आहे. आपण आता पुढील कार्यक्रमाकडे वळूयात. मी आपले मॅनेजिंग कमिटीचे मेंबर श्री मिलिंद सर यांना विनंती करतो की त्यांनी संखे सरांबरोबरचा पुढील कार्यक्रम आहे चर्चासत्राचा, त्याची सूत्र आपण हाती घ्यावी. सर, माझं स्वागत अशा प्रकारे होईल अशी मला अपेक्षा करायचा प्रयत्न. हा खरंय, पण आवाज सगळ्यांना येतो ना संख्या साहेबांचा? हॅलो हॅलो हॅलो, माईक चालू आहे? चालू आहे. हॅलो, नाही चालू. संख्या साहेब, तुम्हाला खरं बोलवायचं
जेव्हा सुधीरबाईंनी आम्हाला सांगितलं तर तेव्हा डे टू डे बिझनेसमधला काही प्रश्न आमच्या डोळ्यासमोर आले आणि अशा विषयावरती तुमचं एक्सपर्टीज ज्या एरियामध्ये आहे तर त्या गोष्टीशी आमचं दैनंदिन जीवनाचा काय संबंध याचा विचार आम्ही करायला लागलो. एक एक्झाम्पल डोळ्यासमोर आलं जे आम्ही काल आमच्या ग्रुपमध्ये शेअर पण केलं होतं. इथं हिंजवडीच्या जवळ माळुंगे TP स्कीम प्रपोज्ड आहे, साधारणतः 600 एकरावरती आहे. इट हॅज बीन फायनलाइज्ड अबाउट 4 years बॅक आणि त्या 600 एकरपैकी अप्रॉक्सिमेटली 300 एकर डेव्हलप्ड जागा आम्हाला मिळणार आहे. साधारणतः एका एकरवरती 50 कोटी रुपयाचा बिझनेस अप्रॉक्सिमेटली करतात सेल व्हॅल्यू. तर 300 एकर अंटू 50 कोटी म्हणजे साधारणतः 15,000, थोडा FAR वगैरे वाढला तर 20,000 कोटी. तर जोपर्यंत ही TP स्कीम होत नाही तोपर्यंत वी आर लुझिंग आउट आवर बिझनेस अबाउट फ्रॉम 50 to 20,000 crores. आणि हे एक एक्झाम्पल झालं. दुसरं अशी कितीतरी एक्झाम्पल असेल की ज्याच्यामुळे सो वी आर मोर कन्सर्न्ड अबाउट दिस होल अर्बनायझेशन प्रोसेस आणि अर्बनायझेशन मग आमच्याशी कसं कनेक्टेड आहे आणि तुमचा आम्हाला कसा फायदा घेऊ शकेल. तर वी वुड लाईक टू रिली वर्क विथ कंपनीज लाईक मॅकेन्झी की मग आमचा आपल्या म्युच्युअल बेनिफिट करता हे करता येईल. काही प्रश्न असेच मी या टाईपचेच काढले होते. तुम्ही मला म्हटलं की आपल्याला 15-20 मिनिटं करायचं पण थोड्या जांभळ्याला सुरुवात होतील नाही काही सक्सेस स्टोरीज आम्हाला ऐकायची तुम्ही सांगू शकला की एक तुमचं आर्टिकल वाचलं मी इंडिया आणि चायना. आवाज येतो तुमचा आवाज मोठा आहे. हॅलो हा चालतोय माईक पण तुमचं कमी आहे. तुमचं नाही पण तुम्ही विचारा प्रश्न ते ठीक आहे. तर इंडिया आणि चायनाची कंपॅरिझन जी आहे हो तर तुमच्या आर्टिकल वाचली मी. तर आय एम प्रिटी शुअर की चायना जी आहे ती मोर अर्बनाइज्ड आहे. सांगितलं साधारणतः 60% हो. तर चायनामध्ये अशा काही सक्सेस स्टोरीज आहेत का म्हणजे शांघाई किंवा बेजिंग वेअर इन अर्बनायझेशन प्रोसेस बीन मोर इव्हॉल्व्ड आणि खूप प्लॅन्ड आहे, फंडिंग चांगलं आहे, बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर चांगलं आहे, ट्रान्सपोर्टेशन चांगलं आहे आणि त्यामुळे रिअल इस्टेट सेगमेंट खूप मोठ्या प्रमाणात बेनिफिट झाला आहे. आय एम प्रिटी शुअर की आपल्या भारतातल्या शहरांपेक्षा चायनामधल्या शहरांमध्ये 100% त्याचा परिणाम रिअल इस्टेटवरती पॉझिटिव्ह झाला असेल. अशी एखादी सक्सेस स्टोरी इन सम टाईप ऑफ नंबर्स की प्री अर्बनायझेशन आणि पोस्ट अर्बनायझेशन असं काही आम्हाला तुम्ही सांगू शकता का की त्याचा काय बेनिफिट रिअल इस्टेटला इन टर्म्स ऑफ नंबर्स होऊ शकतो असं काही आम्हाला सांगू शकता का? नाही म्हणजे नेमके नंबर्स आर दे आर ॲट अ सिटी लेवल किंवा स्टेट. पण चायना इज अन एक्सलंट एक्झाम्पल ऑफ अर्बनायझेशन राईट. म्हणजे त्याच्यामध्ये बऱ्याच गोष्टी केल्या त्यांनी पण त्याच्यामध्ये हा जो त्यांचा जो अर्बन प्लॅन मी शांघायचा अर्बन प्लॅन बघितला होता. त्यामध्ये जशा प्रकारे FSI नॉर्म्स त्याचे जे झोनिंग नॉर्म्स everything has been much evolved, you know, as compared to most of the Indian DP plans I have seen, right? आणि एक चायनाने एक खूप महत्त्वाचा निर्णय घेतला. त्यांनी हे जे ह्या ज्या सिटीज आहेत त्यांना स्टेट्स बनवलं. सो शांघाई इज अ स्टेट, बेजिंग इज अ स्टेट. ओके, सो इट हॅज इट्स ओन चीफ मिनिस्टर इक्विव्हॅलेंट. ओके, बिकॉज these are just such large economies. I think Shanghai is probably among the top 10 countries in the world if you just look at that, right? So therefore all the VAT and all the GST and so on that gets collected to go to the city and then they can spend on infrastructure and so on. So these are wonderful examples both in financing, planning. It has a mayor. It has a mayor which is the chief minister equivalent of that state, which has all the powers and so on. So therefore, while China, you can say that India is democratic and China is not, but the Chinese urbanization has been a very good story in infrastructure. The problem is that China, the land is owned by the state, you know, so therefore you can say that it may have a wonderful thing on the real estate, but it was all taken by the state government with the government. It's not a private sector. It's not a private sector funded type of thing. But in general, planned urbanization has fantastic impact on real estate industry. तुमचं आर्टिकल असं काहीतरी म्हणत होतं की चायना स्पेंड्स अबाउट $116 पर कॅपिटा पर ॲनम आणि भारतात ती संख्या $17 आहे. बरोबर. तर ही प्रचंड मोठी तफावत आहे. तर डू यू फील ही आता ही 116 काय पण त्याच्या निम्म तरी भारताला पुढच्या एक
10 वर्षामध्ये अचीव्ह करणं शक्य आहे? मुंबईने त्याच्यामध्ये ती गॅप कमी केलेली आहे. कमी केली. मुंबई इज अराउंड $80 now. Oh, Okay, and that's one of the main reasons, not just because it's Mumbai, but also the Bandra Kurla complex and the MMRDA, formation of MMRDA, formation of Bandra Kurla complex, and the funding that came out of it, especially on metros, played an important role. So मी 7 वर्षापूर्वी जेव्हा इथं आलो होतो किंवा 8 वर्षापूर्वी PMRDA सुद्धा नव्हती. मी म्हटलं की पुण्याला जर मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी नसेल तर मग तुम्ही म्हणजे इट्स बेसिकली बिकॉज ॲट अ म्युनिसिपल लेवल तुम्ही फक्त वॉटर आणि रोड्स, लोकल रोड्स एवढेच प्लॅन करू शकता. यू कॅनॉट से की मी सर्व हे करणारा मेट्रो करीन किंवा रिंग रोड करीन अँड सो ऑन. यू कॅनॉट प्लॅन दॅट, राईट? सो देअरफॉर मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर अ लार्ज सिटी. फॉर्च्युनेटली एक किती 7-8 वर्षापूर्वी आली ना PMRD 2016. त्याचा ऍक्च्युअल मास्टर प्लॅन मस्ट हॅव बीन कम आउट जस्ट नाव अँड गेल्या वर्षी अँड दॅट ऑल्सो इज नॉट अ इकॉनॉमिक मास्टर प्लॅन अनफॉर्च्युनेटली. मोस्ट ऑफ द एरियाज आर ग्रीन अँड यू कांट सी वेअर ऍक्च्युअल job creation push is being done, right? So but it's still a step in the right direction. So if PMRDA gets its act together in terms of just monetization and schemes like this, maybe they need the Bandra Kurla complex equivalent, which is maybe this particular TP scheme and others. So they then start funding the infrastructure that comes, the ring roads and the metros and the water this thing. So then automatically the whole thing takes off. So the positive story in India is actually Mumbai, even though it still has a long way to go. And that positive story is the MMRDA plus BKC contribution. So therefore, playing that role, PMRDA playing that role, and state government letting it allow to letting it. We need to replicate such models We need to practically replicate everywhere, those models. especially in PMR. Yes. पुण्याच्या बाबतीत जर का बोलायचं झालं ना तर एक प्रॉप टायगर कंपनीचा एक सर्वे रिसेंटली बघितला आम्ही. पुणे हॅज सोल्ड अबाउट रफली 42,000 homes in last financial year, 21-22 मध्ये. आणि पुणे हॅज अनसोल्ड इन्व्हेंटरी ऑफ अराउंड 1.2 lakh units. साधारणतः 3 वर्षांची अनसोल्ड इन्व्हेंटरी आपल्याकडे आता आहे. तुमच्या इंडिया ॲट अ टर्निंग पॉईंट, त्याची थोडी मी समरी वाचत होतो तर त्यात दिवस आहे की जवळजवळ 25 ते 40 लाख लोक, 2.5 to 4 million people might migrate or there would be a population growth within Pune till 2030. आता हे समजा 25-40 लाख लोक खरोखर जर आले तर तुम्हाला असं वाटतं की ही जी काही अनसोल्ड इन्व्हेंटरी तर 3 वर्षांची आमची जी आहे तर ती कमी होईल, डिमांड आणखीन जास्त? Real unsold inventory goes by people moving up the income scale, okay, and people getting jobs. It's not the migration. Migration is what? Increase in population is there, but it's really जे कुटुंब 5 लाख रुपये कमवायचे ते जर 10 लाख रुपये कमवायला लागलं because of jobs. So it's really that upward migration of income is what creates the most demand. तुम्ही मगाशी 140 million जवळजवळ नवीन हाऊसहोल्ड्स इन मिडल इन्कम म्हटलं, right? So that should be the driving. That's the drive, and then migration is on top of it. Okay. I think that it's all about 4% वाढणार आहे, 4% ग्रोथ आहे का 8% ग्रोथ आहे. लास्ट डेकेड मध्ये, सेकंड डेकेड मध्ये 4% होती इंडियामध्ये, अँड पुणे वॉज सिमिलर. ओके, सो इट्स द डिफरन्स बिटवीन 4 to 8%. इफ इट इज 8%, you will have never problem. You won't have enough supply to actually keep up. Right, 8% is an enormous growth rate, right? So it's really the job creation and associated. But it's possible. It's possible, very much possible. 40 लाख लोक खरोखर जर आले तर ही जी काही 3 वर्षांची इन्व्हेंटरी इज पॉसिबल टू वाईप इट आउट. येस. कोकणामध्ये आपण समजा गेलं तर वी गोट अ ह्यूज सी शोर अँड नॅचरली टुरिझम बिकम्स द बिगेस्ट सेलिंग पॉईंट, की जेवढं टुरिझम वाढेल तेवढं त्या ठिकाणची रिअल इस्टेट. पुण्याकरता तुम्हाला असं काय वन सिंगल फॅक्टर यू कॅन अट्रिब्यूट टू पुणे which we should aggressively market so that there is again some kind of upsurge in demand in the real estate. Pune, PMR I feel has really the best of many worlds, okay, because economies which are just dependent on tourism can be actually quite volatile. If you see, Sri Lanka has gone bankrupt, right, because COVID came. They were dependent mostly on tourism, and now they had other problems, but and so on. So I think Pune has multiple things. The core of the core is the knowledge economy. The university system and the job creation associated with IT, manufacturing, and so on. Okay, that is the one
that is what will drive the startups plus the IT plus the So even as a manufacturing real part. estate fraternity, we should be interested in the development of the education segment as well. Yeah. Education जेवढं वाढत जाईल I तेवढं call it the economic master plan. So समजा PMR घेतला आणि त्याच्यामध्ये to say Right. की आता electronic manufacturing is becoming very big, right? Because India हे जे सर्व जे फोन आहेत ते सर्व आपले सध्या इम्पोर्टेड आहेत. ओके, सो आपण $100 billion इलेक्ट्रॉनिक्स इम्पोर्ट करतो. तुमचा टीव्ही आहे त्याच्यामधले सर्व ग्लासेस एव्हरीथिंग इज इम्पोर्टेड, राईट? $100 billion आणि अजून पुढच्या 7-8 वर्षात हे 100 बिलियन 250 बिलियन. So therefore the government also has put this scheme, but Pune has to get its manufacturing thing on electronic manufacturing. We should have our electronic manufacturing in Pune, right? But for that you need to zone it properly. You need to create the factory space. So that's on the manufacturing side. Right. And then on the services side, it's IT plus startup plus the entire knowledge economy, right? I think both these things is what will drive Pune's economy. Of course, tourism and so on is also good, but it's not like Pune will depend on tourism. तुमच्या बऱ्याच ह्याच्यामध्ये आवाज मोठा आहे तुमचा, बोला. हा, बोला. तुमच्या बऱ्याच आर्टिकल्समध्ये किंवा व्हिडिओजमध्ये मी बघतो की लास्ट माईल कनेक्टिव्हिटी हा. ट्रान्सपोर्टेशन दॅट सीम्स टू बी युअर ऑलवेज अ पॉईंट ऑफ कन्सर्न. तर पुण्यामध्ये आम्ही सगळेच अनुभवतो की मेट्रो जरी आलेली असते तरी मेट्रोपर्यंत पोहोचायचं कसं घरापासून. तर पुण्याकरता काय वाटतं तुम्हाला? व्हॉट कॅन बी द सोल्युशन टू मिटिगेट दिस चॅलेंज लास्ट कनेक्टिव्हिटी? मी पुण्याचा ट्रान्सपोर्टेशन मास्टर प्लॅन अजूनपर्यंत बघितलेला नाही. सो देयर इज नो मास्टर प्लॅन. देर इज नो ट्रान्सपोर्टेशन मास्टर should be प्लॅन. the ओके, starting point. दॅट्स द स्टार्टिंग पॉइंट. मुंबईमध्ये सुद्धा 2007 साली ली असोसिएट्स म्हणून कॅनेडियन मास्टर प्लॅनरनी त्यांचा पहिल्यांदा मुंबईचा ट्रान्सपोर्टेशन मास्टर प्लॅन बनवला. त्यावेळी लक्षात आलं की आपण जे मेट्रो आली म्हणतो त्याला काही अर्थ नाही, कारण मेट्रो जसं तसं एकच कॉरिडॉर असेल तर उपयोग नाही. सो यू नीड अ कॉरिडॉर. त्यावेळी आम्ही म्हटलं होतं की मुंबईला 12 कॉरिडॉर लागणार आणि 400 किलोमीटरची मेट्रो लागणार. ओके, त्याचं फर्स्ट टाइम 2007 मध्ये, राईट? 2007 मध्ये, अँड दिस इज जस्ट अन एक्झाम्पल, आणि त्याच्यामध्ये मग लास्ट माईल ऑटोमॅटिकली गेट्स इन्क्लुडेड. ओके, but most of our cities have no transportation master plan. It doesn't have economic master plan, it doesn't have transportation master plan, it only has land use master plan where ranga faslela asto. Okay, so that is no master plan. And master planning, I am purposely saying master planning is the cheapest activity. You know how much a master plan of Pune will cost? It will cost 1.5 crores. Okay, I'm just giving as an example for the entire PMR. I'm just even if you get the best experts in the world, right? But we don't do it, and then we keep on worrying ki, then of course you have to fund that and so on. But the master plan is the first thing. It just shows, it's like building a building without a drawing, right? So I'm just giving that as an example. It frustrates me individually that large cities of our country don't have economic master plans, transportation master plans, and what I call real land use master plans. Okay, so solution is more strategic than rather. Yeah, it's really, if you get the strategy right, money will come. Yeah. तुमच्या एका पुण्याच्याच प्रेझेंटेशन मध्ये इंटरनॅशनल सेंटरला तुम्ही प्रेझेंटेशन दिलं. एक इंटरेस्टिंग पॉइंट तुमच्याकडनं नाही काय करता आलं तर बघा. एक Hello. जात आहे. Oh, yeah. आपल्याला एक्सचेंज करत राहायचं. सो इंटरेस्टिंग पॉइंट एक बघितला मी की रिव्हर फ्रंट डेव्हलपमेंट. यू हॅव मेड अ स्टेटमेंट दॅट 1/100th लेंथ देखील आपली नदीची बरोबर वापरली नाही. Yeah. काय काय होतं? मी आता हा बंद पडणार नाही ना? नाही, बहुतेक माझ्या हातात आला की तो बंद पडतोय. तुझ्याकडे असताना तो चालतोय. हे तुला प्रश्न विचारला पाहिजे. सो रिव्हरफ्रंट डेव्हलपमेंट पुण्यातली जी आहे ती 1/100th देखील नाही आहे. दिस इज वॉट अ स्टेटमेंट यू मेड. तर इट वॉज रिअली इंटरेस्टिंग. आम्हाला कोणालाही बहुतेक त्याची एवढी कल्पना नव्हती की 1/100th सीम टू बी अ स्ट्रापलिंग फिगर, म्हणजे असं कधी वाटलं नाही. तर काय वाटतं ह्याच्यामध्ये ही अशी इतकी गती का असेल? आणि probably we lack the will, or we lack the funds, or we lack the strategy. What exactly can we don't lack the funds. Okay, I think we lack the strategy because, as you know, all over the world, waterfront development is one of the key drivers of real estate. Okay, right? It's a key driver because it gives that. So the right type of waterfront. I'm not saying do it right on the bank. Leave your 50 meters, 100 meters, whatever is required. Right, that's not an issue. But you need to plan. And I always said,
in Pune I said that it's not the ocean, and Mumbai has the same issue. Where have we used the ocean? This thing, there's nothing. Okay, I mean, I was recently in Vancouver. I don't know how many of you have been to Vancouver, but what a great use of both the ocean front, right? And this is just true on all over the world. So at least in Pune, I felt that even if 5 kilometers of riverfront development, which again, money is not an issue, okay, but it's just done in a master planned way, will dramatically both the tourism potential, the real estate, and what we call ease of living, you know, just goes up dramatically, you know. पुण्याला तरी मला वाटतं 22 किलोमीटरचा Right, riverfront. ते सांगतात की प्रश्न आता जास्त विचारू नका. गॅरंटी आहे तू तिथंच बस जरा तो इथं उभा राहिला सर. सो वी टेक अ लास्ट क्वेश्चन म्हणजे आमच्याकडनं. बहुतेक वेळा तुम्ही सांगितलं की बीकेसी इज अन आयडियल मॉडेल आणि आपण असं रेप्लिकेट करायला पाहिजे, पण हे करायचं असेल तर टाउन प्लॅनिंग स्कीम सीम्स टू बी द ओनली सोल्युशन. आणि जनरली लँड ओनर्सचा प्रोटेस्ट, लोकल लिडरशिपचा प्रोटेस्ट, पॉलिटिकल प्रॉब्लेम्स हे सगळे असे असतात. तर जगभरामध्ये अनेक ठिकाणी हा प्रश्न येऊन गेला असेल, हा काही नवीन इश्यू जगात आला आहे. तर हॅव यू सीन इन सोल्युशन टू द प्रॉब्लेम्स बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ प्रोटेस्ट फ्रॉम द लँड ओनर्स आणि लॅक ऑफ पॉलिटिकल वेल. तर खरंच याला काही सोल्युशन तुम्ही काढलेलं कुठल्या देशाने काही बघितलं नाही, तुम्ही शेअर करू शकता का? No, I mean, see, it all depends on whom the land belongs. You can, at least I don't understand the Pune this thing, but in Mumbai there is a lot of government land. You take the whole eastern seaboard, it's all owned by the port trust, right? So that's quote unquote government land. Just use it. Which landowner is going to come in the way? Okay, it just requires the will, the plan, and so on. In Pune's case, it's different. When you do a master plan scheme on private land, then it's about better urbanization than monetary creation for the government, because a lot of that will flow to the landowners, which is fine. Okay, I'm not against that. But there are multiple areas I can tell you. You know, I'm sure that right inside Pune city there must be a huge amount of defense land. I'm just giving defense as an example. They say, oh, it doesn't belong to municipality, but it's a government land. Again, you can. So there's enough land generally in any city to create what I call Bandhkam complex is a very small area, by the way, right? It's 1,000 acres only, you know. So, you know, it's, I think any city can figure that out, you know, create a business center, this, that, and so on. So I'm not worried about, I don't think it's a land issue. I think So political will has yeah, it's a will plus planning issue. सो तिथं आम्ही बहुतेक फ्रॅटर्निटी म्हणून काहीतरी चांगलं काम करू शकतो. आपल्याला प्रेक्षकांमधनं काही 1 किंवा 2 प्रश्न घेता येतील, कोणाला काही हवं असेल तर. आता माझा माईक एक सलग 3 मिनिटं चालू आहे, तर तोपर्यंत पुढची 3 मिनिटं चालेल. कोणाला प्रश्न असेल तर आपण घेऊ शकतो, अदरवाईज वी स्टॉप हियर. Yeah. So you mentioned about 80% urbanization as a ballpark figure. Right. So does it, I mean, literally mean that 80% of the population from the rural areas shifts to the urban areas? Or how is it? No, the way it happens, many of the rural areas become urban. So it's not, one is population shift, but most of the time we think urbanization means migration. Actually, that's not true. So it is, you know, the so-called villages become cities. Okay, they may not become cities like Pune downtown. Okay, but they become cities. Okay, that's how the transition happens. Of course, the land prices go up. Many things happen in that process. So it's migration is normally only 30% to 70% is these things becoming cities. अजून कोणाचा काही प्रश्न आहे का? मॅकेन्झी कंपनीला पुण्याचा काही विशिष्ट अनुभव आहे का? पुणे महापालिका आहे, बराच आहे. थोडं ऐकायला आवडेल. काही समजलं. पीएमआरडीए कडे बरेच प्रेझेंटेशन झाले होते. MCCI ला झालं होते. MCCI मध्ये स्मार्ट सिटी बद्दल म्हणतो. नाही, आम्ही थोडं स्मार्ट सिटी मध्ये थोडं काम केलं होतं, पण पीएमआरडीए, आय मीन द राईट वर्क, म्हणजे इट इज नॉट अ पेड वर्क, बट द राईट वर्क इज ॲट द प्लॅनिंग लेवल, राईट? If the metropolitan plan is done in the right way, you know, I think that's माझा एक्सपिरियन्स असा आहे की जनरली इथं the will is there, the vision can be there, but the institutional framework to get it done was not there. Okay, I'm just giving PMRD as an example, or in a small town planning department, not getting the world's class experts and so on, right? So
It is just, I will say, on one side Pune has everything going for it, but it's a last mile is missing, of just getting it So done. that right? technical expertise would Technical has to plus be- vision expertise, and so on. That is missing. So therefore, we again do haphazard planning. म्हणजे संपूर्ण सगळं फ्रेमवर्कच आपल्याला रिवॅम्प Yeah. जोपर्यंत आपण करत नाही Yeah, no, but तरी it is framework revamp. The economic and this thing master plan is a well-known science all over the world. Okay, so it is not like you need to rediscover anything. You just have to apply. Even Gujarat has done a better job than us. Yeah, that's okay. true. आम्ही गेलो होतो ना 2012 मध्ये Yeah. तर वी सॉ इट बट देन इथं आपल्याला ते काही रिप्लिकेट होऊन करता आलं नाही. Right. एनिवन एल्स गुरुराज? नक्की अर्बन म्हणजे म्हणायचं काय तुम्हाला? Urban defined as 5,000 population at a certain density. Okay, so that's how urban is defined. Okay, a density of I think around XYZ people per square mile. Okay, so if it is 5,000 population was spread out, then it's normally a village. So most of the villages don't fall in that category. So urban is quite well defined all over the world. So India also is defined like that. So urban doesn't mean always large cities. Okay, urban can be like I am, a small village that is converted into not village, but with some infrastructure and so on in a dense center can also become urban. राईट. सो तुमचं काय? With the लास्ट क्वेश्चन. with the raising inflation, which is probably around 10% odd, Yeah. and the interest rate which is between 8 to 9%, Right. and dollar prices and the real estate asset price of India. So does it give a sort of alarm thing that economy may have some liquidity issues and crisis? No, there is a US recession that is we are staring at. Okay, because US had zero interest rates almost, right, and with the inflation, partly because of the Ukraine war, but just partly because of an overheated economy. Okay, so they will have to raise the interest rates. So some people are predicting US recession. We don't see the same thing in India, but when US recesses, it will go through all over the world. But despite that, I still feel that the next 5 to 7 years for real estate in India should be good. Okay, yes, there will be this. There will be. There are always bumps. Okay, but the long-term cyclical plus demand point of view should be good for real estate in India. So always cause for concern, but not an overwhelming concern. सो थँक्यू सो मच डॉक्टर शिरीष साहेब, तुम्ही आमच्याशी खूप वेळ गप्पा मारले. लेट मी टेल यू विथ ग्रेट असर्शन युअर प्रेझेंटेशन वॉज एक्सलंट. Thank you. आम्हाला नॉर्मली प्रेझेंटेशनला झोपा येतात, पण या प्रेझेंटेशनला बहुतेक सगळ्यांना कोणालाही झोप आली नाही आणि आपल्या या प्रश्न उत्तरांच्या ऐवजी अजून 15 मिनिटं प्रेझेंटेशन दिलं असतं तर चाललं असतं. बट देन यू रीच द एंड ऑफ द प्रेझेंटेशन, सो वी हॅड टू टेक ओव्हर. सो थँक्यू सो मच and we would love to like to see you again sometime on this dais again. Sure. So let's meet soon. Thank you again. Bye. Okay.